Amanya Bush Katende, chairman w'ekibiina Gambatte Kudasai. Ekibiina kino bassebo ne bannyaba batulaba kiri erinnya lyakyo liri mu lulimi Lujapaani. Amakulu gaakyo nti tulwane tukole nnyo. Gambatte kitegeeza kukola nnyo, kufuba. Kudasai is a polite term ekitegeeza please work hard. Oba bassebo ne bannyabo tulafuubane. Twatuula abaali babaddeko e Japan, abaakolerayo, abasuubuddeyo, ne tukirowooza nti kiba kya nsonga omuntu bwe tukomawo wano tubeere n'ekitugatta. Ekisooka okugabana experience ng'oli e Japan, oba oli mukozi, oba oliyo mu mateeka, oba oliyo mu bumenyi bw'amateeka, oba oliyo ng'omusuubuzi, nga tulowooza tulina kusharinga common goals. Ne tugamba tukuŋŋaane twekolemu ekibiina nga tusobola okwejjukanya oba okwebuulirira oba okutambuza spirit eyo okugenda mu maaso. Ekibiina kyaffe kirimu bammemba bawererako ddala, naye nga omulamu omukulu ennyo bwe tumala okutuula ne twejjukanya oba ne tutunuulira obulamu obwa Uganda ne Japan, tulowooza nti tusobola okuba empagiruwaga okusobola okuzimba bannaffe abali wano nga tubawa ekifaananyi kyennyini ekiri e Japan, either mu kukola Abajapaani kye bayita shigoto oba mu busuubuzi naye nga Japan. Kubanga tulina experience gye tulowooza nti esinga ne kwemala, naye twagala ogisharinga ne bannaffe. Ensonga lwaki twajja ne tukuŋŋaana era tutambuza ekibiina kino, na buli ali eyo nga wali okoleddeko e Japan, wali osuubuddeyo, wali osomeddeyo, osobola okujja n'otujoyininga ne tusharinga ne tugabana ebirowoozo ate ne tutambuza ensonga eno gitwala mu maaso. Twagala nnyo okuzimba kiri kye tugambye okusharinga, nga tuddira ezaalibadde ennono ez'Abajapaani tuzireete naffe zitubeeremu, kubanga bwe tutunuulira ze zimu ku nsonga lwaki basobodde okutambula nga bawanguzi mu buli kimu. Ekisooka, Omujapaani ekigambo mulimu tekibeerako kusaaga, tekibeerako kuzannya. Ekyokubiri, obudde, time management. Ekyokusatu, obwesimbu. Ebyo ebintu bisatu Abajapaani ndowooza bye batuusizza ku buwanguzi bwe balimu. Kakati ffe abaali babaddeyooko oba abaali bakoleddeyo oba abaali basoboddeyo, twegomba nnyo ebintu ebyo bisatu: okukola ennyo, amazima ne time management. Kati tulowooza nti singa tutandika okuzimba enjiri eyo mu bannaffe wano, tuyinza okuggyamu ekintu, kiyinza obutaba kya lunaku lumu, naye generations ziyinza okujja nga zitandika okukoppa n'okutambulira ku nnono ezo essatu. Ate nga bw'okiraba ebintu ebyo bisatu mu bulamu bw'obeera nabyo, olina kubeera successful. Memba kyasobola okufuna mu kibiina kino, ekisooka kubeera wamu ne banno be mwali mubaddeko awantu oba mu kifo ekimu. Ekyokubiri, tulowooza nti gye tunaakoma okugatta amagezi n'amaanyi, tusobola okuggyamu wano amakubo agafunira bannaffe emirimu. Ekirala, singa tuli ku level nti ne bw'oba oyagala kugenda Japan, osobola okujja n'otwebuuzaako ne tukuwa amagezi okusinziira wa bw'oyagala okugenda naki ky'oyagala okugenda okukola. Era bangi batutuukiridde n'omugamba ekyo ky'olowooza munnange kya bigambo, naye Japan kino na kino kyekiriyo, era abamu ne bagenda oba abamu ne bakyusa. Kati tulowooza nti ekibiina kyaffe kino gye tunaakoma okutambuza information ne mindset y'abantu erina okukyuka ku Uganda ne Japan, kubanga ebigambo bingi nnyo naye ng'ekyamazima si ge mazima. Ate ffe nga bwe bakugamba nti wali obaddeyo oteekeddwa okumanya kyekiriyo. Kakati ekyo bwe kiggwa, tulowooza nti twagala okudda okwanaganya abantu abaaliko e Japan, abasuubulira e Japan, bakwanaganya n'ebitongole ebya Japan eno ewaffe, either bya busuubuzi oba NGOs oba ebintu byonna kasita kibeera nti kikwataganya Uganda na Japan, nga mukyo nti abantu balina chances ze basobola exploringa nnyingi
mu Japan naye ng'oluusi tamanyi w'alina tandikira oba tamanyi bw'alina kutambula. Naye tulowooza nti association yaffe eno esobola n'okurecommendinga ng'olina ky'oyagala okutegeera ku embassy ya Japan ne tukuwa recommendation ng'ate era tebajja kukubuuza nti gwani singa gamba tekuddasayo maze okurecommendinga. Kati mu ebyo byonna byonna bwe tubigattagatta tulowooza tujja kutondawo ekibiina ekitegeera Japan ekolagana etya ne Uganda, munnayuganda afuna atya mu Japan. There are some people who went to Japan, who has been working in Japan, they came back here, and some people are still there. So we decided to make this association to help each other, so that when we come back here, we can help each other. Some people, they come back here when they don't have anything to do here. When you go to Japan and you come back here in Uganda, you are driving backward. So when you come here, you are like new in a new place, though it is your own country. So we decided to make this association to help each other. And we help those people who come here. They tell us what they want, or we advise them which business they can do, what they can do. Some they can like to import cars, spare parts, do farming, and any other business. Decided to introduce our association to the Japanese embassy because there is new technology in electronics, in cars. Now the cars are computerized, and our mechanics here, they don't go for upgrading. So we want the Japanese embassy to help us, to give us car for our children, for our grandchildren, to go in Japan for more study about the new technology of electronics in motoring and other things. I'm inviting my fellow Ugandans who are working in Japan, somewhere in Osaka Prefecture, somewhere in Nagoya, somewhere in Tokyo. So please, I'm inviting them to come and join Gambate Kudasai. I'm Bakumba Rose Sabagwira. I'm a member of Gambate Kudasai. The reason why Gambate was founded, I'm a secretary as well as a member. The reason why Gambate Kudasai came to raise and to be resisting or to be in life was to solve the problems of those people who are abroad. People from abroad used, like Ugandans used to go to abroad, they used to be in tears. They used to send their funds to do, maybe to develop themselves, to build their buildings or business, but the money ended up into other people's businesses or paying tuition to the fellow children of their relatives. So Gambate came up so that it can help those people who are still abroad to be at heart that down in Uganda, in their home country, they have people who have a heart, like those people who are abroad, who are sure that if somebody sends their funds or money or whatever, or their containers, their businesses can go ahead and their money can be in safe hands. That is the reason of Gambate. Like people used to embezzle their money, and many Ugandans would come back and make suicide because they had sent their money and they had said goodbye to the countries they have been in. Yet when they come back here, nothing is on the ground. That's why Gambate is here, even to help those people who are going abroad. We give them a short training, how to deal with their life in abroad and how to work. Like Japanese people, they are people who want to work with time, and they need people who work hard and to be in humble and harmony with them. Association of Gambate, we came back here in Uganda. We started our association. Japanese people are the people who value their culture. Like for us here in Uganda and Africa at large, we have lost our culture. Japan or Japanese people, they are more developed than any other country, but they have not lost their culture. But for us here, we are copying modern
or the Western way of living, but Japanese, they have not lost it. They still live in harmony. They are the people who leave their houses there when they are not locked and they have no thieves. But for us here, if you try to close your eyes like this, your phone is taken, your money is taken. But Japan are people who are united and they work together. That's why Japan is like, as you see it, if everyone loves it, Japan loves their country. Like if you go to Narita Airport, there is a very big signpost. It says Japan is for Japanese only. So if you go to Japan, you have to be like them. You don't have to be like a Ugandan. You have to be like them. Amanya gange nze Swahibu Businge Kahuma. Ndi omu ku abo abaali babeerako mu nsi ya Japan ne tusalawo okwegatta mu kintu kino tubeere wamu nga bwe twali mu nsi eyo tulabe kiki kye tuyinza kukola n'okuyamba bannaffe abamu naffe okweyamba. Ali ebweru byasubwa bingi okubanga ekintu nga kino ekibiina bwe kitandikawo kirina kukola projects nnyingi zetwagala kukola zetusuubira ng'okulunda, okulima, bye tusuubira nnyo okulaba nti tugenda mu bintu ebifaananako bwe bityo kuba bijja kuyamba abantu bangi si ffe ffekka ng'abagamba te. Nagenda Japan, ekintu ekinasooka okulaba Japan, Abajapani bantu bakozi nnyo naye balina ekintu ekibasooka okutwala mu maaso. Bw'aba badde akuwa omulimu totunuulira ssente wabula tunuulira omulimu. Bafa nnyo mu kwagala okukola okulaba ekintu bakikola nekivaayo. So nekitali wano waffe 80% bakola kwagala kukubba na kukusuula. So tebakolerera kulaba ekintu bakizimba kiveeyo. Naye bali Abajapani bakola okulaba nti kampuni bw'eba etandiseewo erina kukola mpaka egaziwe esobole okuba nnene. Naye abaawano abasinga yakolera kufunamu mmere ya leero nakugenda ekitali kituufu. Abannayuganda balina kwagala nnyo okukola n'okuba ab'amazima. Oba n'abeera ab'amazima ku mirimu gyabwe kijja kuyamba nnyo eggwanga lyaffe okukulaakulana. Naye oba nabo tebalina mazima tujja kubeera mu buzibu bunene nnyo. Amannya gange nze Namitala Irene Ssekalongo. Ekibiina kyaffe kino abaaliko e Japan oba abaakolerako e Japan, waliwo ne bannaffe abakyali e Japan, twasalawo okukola ekibiina kyaffe kino kye bayita gamba tekudasaayi. Ng'ekigendererwa kyaffe tugenda ne tuva kuno ne tugenda e Japan okukola. Tugenda okudda kuno ng'ebintu bikyuse, nga bamu tuvuga tudda backward, ng'ensi Uganda etulese oba ensi yonna gy'ovuddemu eba ekulese. Kati n'olwekyo ogenda okudda kuno ne ssente z'oba okomyewo nazo okuzizanyisaamu zifa bufi, osanga ebintu bikyuse, abantu balala nnyo, aluusi ne batubba, ssente ne zikuggwako. N'olw'ensonga eyo ne tusalawo okukola ekibiina kino okuyambagana. Munno bw'aba akomyewo oyinza okwegendako mu kibiina ne weebuuza ku banno, banne nkomyewo n'obusente bwange bwe buti, ne kati mwe bensanzeewo kiki kye nnyinza okukola era munnyambira wa? Ne tukuyamba ne tukuwa amagezi. Ekibiina kyaffe kino tweyamba ng'era bwe mbagambye muntu ssente zimuggwako. Ekibiina twakitonda kirinamu ssente ze tuteekamu eza membership n'eza registration, tukwata ku ssente ezo ne tuwa munnaffe n'akola, era nga bwe tumuyambako n'addamu ne yeezimba. Akyaddayo n'asobola ng'emmotoka, spare parts, electronics n'ebirala byonna by'aba ayagadde. Oba abamu basigala wano ne basuubulira wano, abalala ne badda nga mu real estate, abalala ne badda mu farming. Kyonna ky'aba asazeewo okuddamu mwe tumuyambira oba mwe tumuweera amagezi. Ekibiina kino twakiripotinga ku Japanese Embassy wano e Uganda.
ate ne Japan Embassy abajapani abaliwo balaba bannayuganda bye bakoze wano nti emmotoka ezisinga spare parts sife abakolerayo abasinga ffe tubireese kuno ewaawo mwayigiramu abapakistaani n'abantu abalala ba foreigners naye nga okusinga abakolera e Japan bebadde basinga okuleeta spare parts n'emmotoka kuno no electronics n'olw'ensonga eyo nabo balaba omulimu gwe tubakolamu eri nga tubawagira n'olwekyo twatuukirira ambasada ne tumugamba nga tulina abaana bangi abaffe betuzadde kuba tuli bantu bakulu nga twagala abaana baffe bafune scars ogenda e Japan olw'okuba emmoloka ze tuleeta by the time we are there technology yali mukadde kati waliwo technology omupya nga emmotoka ziri computerized ate nga bamakanika abamu betulina they don't go for updating technology ono omupya n'olwekyo nga twagala abaana baffe babawe scholarship bagende basome ebya engineering ebya electronics n'ebirala byonna basobole okukomawo bakolere kuno nga bwe bawagira kubanga e Japan waliyo new technology ate tumuleeta kuno then babeere nga bayamba ku ebyo bye tuba tujja Japan ne bijja kuno ebirimu new technology. Abaliko e Japan abamu bali Osaka abalala bali Nagoya abali e Tokyo bonna abali mu Japan nga gye mukolera n'abakyakolerayo n'abasuubira okugendayo muyinza otujoyininga ekibiina kyaffe kino tusuubiramu ebyomugaso bingi eri ffe n'abaana baffe ne bazzukulu baffe. Bush Katende, the interim chairman, Gambate Kudasai. Dear viewers, we are introducing you this association in the names of Gambate Kudasai. This is a Japanese term which literally means please work hard. That is the literal meaning of Gambate Kudasai. We came up with this idea that whoever has been in Japan, either working illegally, legally, studied, or doing business in Japan, we feel it prudent that we should come together and share ideas and then build some opinions to move together, maybe to change the mindset. Who wants to go to Japan? Exactly. What do you want and how do you achieve it? So this is a platform where you can be advised. Either you can or you can't, depending on your goals. Therefore, literally, this association is all about to copy mostly the norms, I should say, the norms of Japanese to Uganda. First, we see Japan as a very developed and fast-running country, but they have three core principles in their development. First, work is no excuse in Japan. 2, time management. And 3, transparency. So those three core principles have made Japan what it is, and we call it safe havens, but those are the three core principles of every Japanese, every person who think he or she can stay and work in Japan. So we are building that idea here to see, even if not our generation, maybe the next generation should copy those ideas and core principles to see how they manage and prosper in Uganda. Person who would wish to be a member, first, we would love to see either you worked in Japan, you have done business or you are doing business in Japan, you have studied in Japan. After that, we feel when we are sharing ideas, you have a knowledge. So after that, we are going to be tasking ourselves to preach the gospel, how Japan is prospering and how Ugandans we should copy. So being a member in this association, first, we can share what we see, what we saw, and what we already see in Japan. Secondly, we want to implore or to teach the Ugandans what is making Japanese a heaven on earth. So with that, when you are on board with us, I think you are
in a proper channel, and we guess we can even recommend you in any institution, as long as it is Japanese here in Uganda. Let it be an organization, an NGO, even at the embassy. If we can recommend according to what you feel you want to know about Japan or do, we can recommend you to the embassy and any relevant association, as long as it is Japan and Uganda. There are many benefits, but majorly is moving together. That is very, very, very prudent. Secondly, exploring more about Japan, because you have access. We are going to introduce our website, we are going to our social media channels, teaching Ugandans all, highlighting Ugandans about Japan. So if you have been there, maybe you would wish your son or daughter to be there. When you join us, we can share ideas, we can advise, and we can help you accordingly. Amannya gange nze bampita Lukaya Zubairi nga nabeerako Japan. Nagenda nagenda mu 2000, then nevaayo 2005. Kye nayigayo ntuyina kuba bakozi. Kansuubire nti Japan oyinza okuba nga tofunyeemu naye ng'olina kuba nga oyizeeyo ekintu kye bayita okukola. Liriba nga ssomero oba ogenzeeyo. Kati nze nayigayo nti kola. Tuli mu kibiina kino bakiyita Gambatte Kudasai. Gambatte Kudasai nga bwe nakugamba nti yongeramu amaanyi tukole nnyo. Tuli mu kibiina kino kye tutandiseewo ba kye twatandikawo ku kwekulaakulanya tuleddewo tutya abaazirwanako Japan, kuba bangi abagenda mu nsi endala ne beekulaakulanya, naye kati twagenza okutunamu ffe ng'ab'e Japan ki kye tukozeewo. Kye tugenza okutunamu bwe tuti tetujja kusinkananga tukole kyayi biki, wabula tuyina okwekulaakulanya ekigenda otuyamba n'ekijja okuyamba abaana baffe abalibeerawo. Biina tekigenda kuyamba ffe ffekka, wabula kijja kutuyamba wamu abaana baffe owamu n'abo bonna buli agenzeeko e Japan oba eyayitako e Japan oba omusuubuzi yenna. Kuba bwe tuba tukulaakulanye najja n'ayingiramu kiba kitegeeza nti aba agenda kufuna ekyokuyiga agambe amaanyi gange tegansalira bwereere okugenda wa e Japan. Olinza okuba nga wali musuubuzi naye nojja naawe n'oyingiramu, era ddala oba olinnye wenna naawe oba era munna Japan. Kati oba oluusi n'otwegomba tikanneegomba ab'e Japan babiriko kye beekoleddewo n'obeeramu. Kati ekintu ky'e Japan tekirimu ffenna tetukola mirimu gye gimu. Buli muntu alina omulimu gwe, naye ekikulu kiri nti oba okola ki oba otunda ki oba okola ki, naye ekikulu kiri nti kwegattya wamu nga bannagambatte tulabe nga twesitula eddaala. Gwe mu mulimu gwo gy'oli era ogenda kuyambibwayo mu mulimu gwo gy'oli. Oba osiika paani oba osuubula mu mmotoka, ekikulu kiri nti mwenna muli bannagambatte kuba emirimu tegifaanagana. Saabagwera naliko e Japan era yeffe abamu ku baatandikawo ekibiina kino association ya Gambatte Kudasai. Tuli wano okuba nga twewaŋŋana amagezi eri abali e Japan n'aba planning ogendayo. Aba planning ogendayo nga tubawa ideas ne basics ng'olulimi, engeri Abajapani gye beeyisaamu, biki bye baagala na biki bye bataagala, n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe ku speed, n'okuyambako bali abali e Japan okubagayidinga nti bw'aba ali eri ssente ze tazeesigisa nnyo bantu be bali eno, naye abeere ne bank account ate tebamusomera nnyo ddiiru nti kabamugulire amataka bamuzimbire, naye tusobola okuba nga tubabuulira nti asobola okudda wano n'asobola okuba nga akola ebyo ebintu ng'ali wano ne yeewonya okuba nga abbibwa oba ssente z'obutatuukiriza kye kyayagala n'okutuukiriza ebirooto byabwe. Yatandikibwawo ku ebimu ku kuyamba bankuba byeyo abali ebweru abayinamu okubuusabuusa ng'agamba nze sobola kuweereza ssente zange bajja zikubirayo. Kati Gambatte yajja okuyimirira ng'eraga nti ffe twali tuyise mu kye mwayitamu, kati tusobola obbakolera ffe bye bataasobola tukolera kuba tumanyi
kye mwayitamu oba kye muyitamu nti omuntu kati ne bw'abeera ng'ali e Bulaaya asobola okwesigisa n'agamba nti ekyo kino kigamba tekudasaayi basobola okunkolera projects zange nenzisanga nga bwe nzibagambye nga tebamusoddeeko wadde 10. Kati ezimba omulamwa mu bantu nti omuntu ne bw'aba agenze okusuubula n'addayo oba agenze wa oba agenze America oba wa nti aba n'obuvumu nti ssente oba bw'aba asindise konteyina z'ebintu bye waliwo abasobola obbikiriyalinga mu bulungi bwakyo n'abeera nga gy'ali ne bw'aba tannaba kutuuka ebintu bye biri very safe emabega kyekibadde kitaliiwo. Ate ku Dasaayi ekyasinga okuteekebwawo nze ndi victim wabo gwe babba nga ndi e Bulaaya. Oweereza ssente ne bagamba bakuzimbira ne bakkubira ebifaananyi nga bya nnyumba ya muntu mulala. Ne bagamba tugenda kugulira ettaka bwe riti ne bwe riti n'osanga nga endagaano oziyina naye ng'omuntu ettaka lyo yalitunda dda tebiriiwo. Amwa victim n'abantu abalala bangi era bangi abamu abantu bessi bejja mu bulamu bw'ensi eno bagenza okusanga nga bye baabasuubiriza eno omuntu n'avaayo eri n'asiibula bulungi agenda okudda wano nga tayinaawo wadde n'ekintu n'ekimu nga ne gwe yaleka wano amusinze. Kati ekyo kyekyasinga okutuggisaayo tubeere nga abantu tubateeka mu kitangaala oba mu limelight bategeere ekituufu nti bw'oba okola bizinensi gwe nga toli kwansi ku ground baba bakulimba ebintu byonna. Kati ekyo kiyambye nnyo abantu abali eri era tubabuulirira bw'aba agenda ne tumugamba vaano ng'ogguddewo akawunti yo bw'oba ogenze eri making sure nayo oggulawo akawunti nga visa yo terinaba kuggwako ate ne tubabuulira ne baba bapangira bababuulira nti olutuuka eri kukola naye tubabuulira ne tubagamba osobola n'okumala omwaka mulamba nga tokoze eki tonnaba kukola. Kati omuntu agenda okugenda eri ng'aw'okutandikira amanyiiwo n'ekyokukola akimanyi ate ne bw'aba aweereza ssente eno tumugamba weereza banno ze balyako obuli z'otajja kubanja oba kukaabira mu maziga. Feezo kati tulina pulezidenti waffe azze wano n'atandika bizinensi ali mu transport aba asobola okuyamba ate bwe tuzze eno tusobodde okufuna connections z'abantu nti ne bw'oba oli eri tufunye abantu abali genuine. Nze mbalabyeko kati ninako omwana nasomanga naye Nabbingo Nansamba Catherine azimbidde abantu bangi amayumba ne bakomawo wano ne basanga nga bakola ki balina we batandikira. Era nange kati nina ennyumba yange gye nzimba eyo mu kyalo nagimuwa ne ngimukwasa ne mugamba kati ekitegeeza ne we mba ntambuddemu ayina that trustworthy naye luli twatambulanga nga tetumanyi golowooza bafamily members bo gwe nga bw'oyina amazima nabo bwe bayina naye kati tuzze tufuna abantu betulaba ne muffe mu bano bagamba te tubalabye bannaffe bamemba bannaffe betusobola okwesigisa n'omanya nti osobola eri omugamba nti kankuwa obusawo bwa sementi 15 nzimbira babirabye kuba tubiyiseemu tugakaabye kati oba tuyagaliza muntu mulala ataali eri naye ajja asange ebyo byezeezimu ku solutions oba resolutions ze tuliko okulaba nti bankuba kyeyo si be Japan bokka naye n'abali mu nsi eze endala nti omuntu abeera ne confidence nti waliwo ekigambo ekibiina ky'Abajapani abantu abaliko Japan bankuba kyeyo bamanye ennaku y'abankuba kyeyo gye bayitamu kati bwe babaweereza ssente ye engeri gye yayitamu. Kampe example omuntu atalwalangako bulwadde bwa AIDS tasobola kansolinga wa AIDS owa AIDS akansolinga waki kati ne mukuba kyeyo yasobola kansolinga oba okuyamba ali e Bulaaya kuba amanyi winter we yakuba summer we yali spring kikyetegeeza ne autumn kati buli oli bw'aba muweereza ssente agamba ekyo ekintu nali nkiyiseemu leka ndabe munnange nga naye asangawo kyakoze eki kyatandikirako. Dasaayi twagikola okuddamu okuleeta ebyobuwangwa bwaffe wano mu Uganda ne Africa wonna awamu. Abajapani tubalaba bakulaakulanye naye be bantu abataleseeyo bya buwangwa bwabwe
ffe wano tulina gomasi ne kanzu bo balina ekintu kye bayitibwa kimono kyagala okwefaanaanyirizaamu gomasi ffe yaffe tugisiba tugizza mu maaso eyaabwe y'emabega era omwana oluweza 18 years bamuwa gundi eyo ataya yaabwe oba olugoye lwabwe naye ffe wano twagadde nnyo koppa ebintu by'abazungu naye bo bali n'olulimi lwabwe omwana nga tannaba kutuuka oba katugambe nga mu secondary school omwana bamusomesa mu lulimi lwe omujapani ye muntu gw'obuuza mu luzungu n'akuddamu mu lulimi lwe kati bakibasomesa ennono zaabwe oba obuwanga bwabwe tebabusudde ensi bw'eba eneeyagala okuswanyizibwawo esuula obuwangwa kyenva mulaba Japaani yekyasenze mu tekinologi ow'amaanyi oba mu nkulaakulanya naye ffe wano ebintu byaffe tubisudde bo abo bennyini batuula bafukamidde omukyala n'omulaba ng'omwami we akyamuwa ki ekitiibwa naye ffe wano bwe tusomaasomako kalica yaffe nga tugisuula oba ebyennono ate bo bye bibayambye okuzimba ki ensi yaabwe era bo buli kimu awaali oba nti wano kabaka yeebakangawo okyakisangawo naye ebyaffe tusaanyaawo bisaanye embugo ffe twazisuula bbe ebyabwe bakyabiyina emikalabanda bakyajambala ffe ejjaffe wano twagisuula tugiyita gya mizimu kale kakati bannayuganda oba africans tweddeko obuwanga bwaffe tuleme busuula